Hello and welcome to the video where you're going to learn about present perfect. Let's share my screen and we can start. Basically, we have two present perfect tenses, the simple one and the continuous one. Normally, basically, we use present perfect to talk about some events that usually happened in the past, and we don't say or tell the time. That's very important. If I tell the time, I should use past simple. So I don't know when it happened. So as for the present perfect simple, we use it for recent events. For example, if I have a glass of wine here in my hand and I drop it, I say, oh, I've dropped my glass. That's a recent event. Then these sentences go usually with ever, so sometime in my life, and never, at no time in my life. And we usually focus on the result. Then for the continuous present perfect, when something is continuous, it's always with the ing. So for example, I have been learning English for 5 years now. That's an example. So it's an activity that started in the past and is continuing now. So that means that if I say that I have been learning English for 5 years, that means that I started 5 years ago and I am still learning at the moment. I'm focusing on the length of the time. So I said 5 years. So that's the length. And also you can often see these words here, still, already, and yet. So if we look at the positive sentences, you can see that in every sentence there is have or has. Has when is the third person, so he, she, it, I use has. And then the verb is past participle. That means it's the third column of the irregular verbs. When I want to make a negative, I simply add not into the sentence. And don't forget to use the short form here in English. So I have not been. It's better to say I haven't been. And then for questions, it's again the same process. Have goes at the beginning of the sentence, then there is the person, and then there is the past participle. With the present perfect continuous, I have one more piece of information for you. There is something which is called state verbs, which means that I don't use the continuous form for them. Usually talking about emotions, some kind of a thinking, existing, appearing, possession, and senses. So I don't say, I wouldn't say, I am loving my husband. Okay, not use that. So mind this. Hope you enjoyed the video, and now let's go for the Czech translation. Tak, present perfect neboli teda předpřítomný čas je v angličtině trošku strašák, každopádně je to čas, který je jednoduchý. Důležité je si uvědomit, že se pořád bavím vlastně o přítomnosti a ne až tak o té minulosti. Když už se bavím o minulosti, tak pro present perfect nepoužívám vlastně čas, nedávám informaci o tom, kdy se to stalo. Když dávám informaci, kdy se to stalo, tak používám past simple, takže vlastně minulý čas prostý. Ty present perfect předpřítomné časy máme dva, jednoduchý a průběhový. Rozdíl je ten, že ten simple, ten jednoduchý, ten používám pro něco, co se stalo třeba nedávno. Jak jsem dávala příklad se skleničkou. Zrovna mi spadla, použiju present perfect simple. Často jsou to věty, kde se vlastně vyskytuje ever a never. Hodně takhle mluvíme vlastně o zážitcích. I have never been there. Nikdy jsem tam nebyla. Nebo otázka. Have you ever been to Scotland? Byla jsi někdy ve Skotsku? Ten průběhový čas se nám soustředí spíš na akce, které vlastně začaly v minulosti a pokračují teď vlastně v přítomnosti. Prakticky to může být i něco, co se stalo v minulosti, ale teď mě to stále ovlivňuje.
Soustředím se tady na délku toho trvání. Takže třeba, když jsem dala příklad I have been learning English for 5 years, ta informace o té délce, o tom čase mi naznačuje, že použiju vlastně ten present continuous, tedy ten průběhový. Často se setkáváme taky s tím, že se v těchto větách hodně používají slovíčka still, already a yet. Takže pořád, už a ještě ne, už jo, už jsem to začala a tak podobně. Tvorba věty je potom vlastně jednoduchá, jako všechny ostatní. V pozitivní větě přidám slovíčko have, pokud mám třetí osobu, přidám has a to další slovíčko zatím je vlastně příčestí minulé, takže třetí sloupeček z nepravidelných sloves. Negativ potom vytvořím tak, že přidám not. Pozor, dávám na krátkou formu, angličtina všecko vlastně zkracuje. A otázky tvořím pomocí have na začátku vlastně věty, potom následuje ta osoba a nakonec vlastně až to příčestí minulé a zbytek věty. Tak, mám tady jednu poznámku k průběhovému času, nebo k tomu předminulému průběhovému, tak jako průběhový čas se nepoužívá pro slovíčka, která jsou takzvaně vlastně stavová, která mi vyjadřují nějaký stav. Pro ty nikdy nepoužívám tu průběhovou formu. Proto nemůžu nikdy říct, já jsem milující svého manžela. My bychom to neřekli ani v češtině. Takže je potřeba vždycky, než to vlastně použiju, tyhle slovíčka, tak se zamyslet nad tím, jestli to není nějaká emoce, nějaké myšlení, něco, co se týká třeba existence, zjevu a nějaké vlastnosti. Takže na to pozor, funguje to stejně jako v češtině. Taky neřeknu, já jsem milující, řeknu, já miluju obecně. So, thank you for watching this video. Hope that you understood everything. If you have any questions, just ask me. See you later.